Cari amici, vi siete, mai cisti se sioce, credit sulla salvezza. Il cuore, della nostra fede, patrib esser, offuscato, da errori o malintesi. Oggi, ispirati, dalla voce, profetica del Santo, Papa Leone XIV, vi porto un messaggio, urgent iscon, molti cattolici, senza saperlo, SBAGLIANO sulla salvezza, rischiando di allontanarsi dalla grazia, di Dio, attraverso, segreti, ispirati alla saggezza, di questo Santo Padre, vi godero, e scoprire quali sono questi, errori perch, sono per, come possiamo, vivere la vera, via della salvezza, scrivet, nei commenti, Signore guidami alla verità della salvezza, per aprire il vostro cuore, a questo messaggio, il Santo, Papa Leone XIV. Figura immaginaria, che riflet, il carisma di grandi pastori, come Giovanni Paolo II, si insegna, che la salvezza, il dono, supremo di Dio, offerto attraverso, il sacrificio, di Cristo, nella sua ipotetica, enciclica via salutis scrive, la salvezza, la chiamata, di Dio e ogni cuore, ma rigid la nostra risposta. Fidel la Bibbia, si ricorda, che la salvezza, non è automatica, ma un cammino di fede, conversion. Cum, dice Matteo, 7:21, nan chunk, mi dice Signore entrerà, nel regno, dei cieli, ma colui, che fa la volontà, del Padre mio. Papa Leone XIV, guidato dall'esempio, di Maria, la Madre della Speranza, si invita a discernere, gli errori che confondono, la nostra fede, trasformando, la nostra vita in un'offerta di grazia. Pensate a Marco, un fedele di Roma, Marco mi, ha scritto, raccontando che per anni ha credo che, bastas essere, battezzato per essere automaticamente, non capivo, perch la mia, fede sembrava, vuota, hadito. Poi durante, un pellegrinaggio, a Fatima, ha immaginato, la paro, di Papa, Leone XIV, la salvezza, en cammino, con Cristo. Marco, ha iniziato, a pregar ogni mattina, Padre, celestiali, attraverso Maria, guidami alla verità, della salvezza, ha approfondito, la scrittura, I sacramenti. Oggi Marco, dice la mia, fede viva, Maria mi ha guidato, questo è il potere, della verità sulla salvezza. Trasforma l'anima, la conduce a Cristo, perch comprender, la verità sulla salvezza, casu importante, come insegna il catechismo, della Chiesa cattolica, la salvezza, un, dono di, Dio che riceve, la nostra corporazione, n. 1993. Gli errori sulla salvezza possono allontanarsi dalla grazia, ma una fede autentica si avvicina al cielo. Papa Leone XIV, ispirandosi a San Paolo, si ricorda che la salvezza è un processo di trasformazione. San Paolo diceva, operate la vostra salvezza con timore e tremor. Filippesi, Gem 2:12. Nella sua ipotetica omelia a Roma, Papa Leone XIV scrive, Maria si guida a vivere la salvezza, come un cammino di fede, amor e obbedienza. Cari amici, ogni passo verso la verità en passo verso la vita eterna, oggi vi godero, attraverso, segreti, ispirati, e Papa Leone XIV per scoprire, gli errori, che I cattolici, commettino sulla salvezza, I pericoli, che rappresentano, come, vivere la vera via della redenzione. Parleremo del falsidi che confondono, la fede, del pratiche, per crescere nella grazia, di come, Maria può, guidarci verso Cristo, come dice Ebrei 10:26. Non se più sacrificio per I peccati per chi pecca volontarium dopo aver ricevuto la conoscenza della verità. Questi segreti non sono solo riflessioni, sono un invito a rendere la vostra fede un fuoco vivo prima di iniziare. Lesiet, che vi offra una preghiera per aprire il vostro cuore. Padre celestiale, tu che hai mandato tu figlio per la nostra salvezza, guidami alla verità del tuo Vangelo, attraverso Maria, illumina il mio cammino verso di te. Amen. Scrivet nei commenti,
Signore, guidami alla verità, della salvezza, e unitivie migliaia, di fedelice stanno, riscoprendo la bellezza della vera fede. Ma attenzione, il primo errore che sto per rivelarvi è una convinzione comune tra i cattolici, ma Papa Leone XIV la considera un ostacolo alla salvezza. Siete pronti a scoprire la verità che cambierà la vostra fede. Continuate ad ascolta perché questo segreto cambierà tutto. Capitolo 2. Primo segreto. Errore sulla salvezza. Credere che il battesimo garantisca automaticamente la salvezza cari amici. Ecco al primo segreto che il santo Papa Leone XIV si dona per comprendere gli errori che I cattolici commettono sulla salvezza, rispondendo alla sua chiamata urgente a vivere una fede autentica e evitare ciò che rischia di allontanarsi dalla grazia di Dio. Mi capitato di pensare che il battesimo, una volta ricevuto, garantisca automaticamente la salvezza. Bisogno di vivere una fede attiva e una continua conversione. Forse senza riflettere avete creduto che il solo fatto di essere battesati vi assicuri un posto in paradiso. Questo è il primo errore che Papa Leone XIV si invita a correggere. Credere che il battesimo garantisca automaticamente la salvezza, come ha detto nella sua ipotetica enciclica Via Salutis. Il battesimo è per la porta della grazia, ma la salvezza richiede un cammino di fede e obbedienza. Cari amici, quando vivete il vostro battesimo con una fede attiva guidati da Maria, trasformate la vostra vita in una fede viva che conduce al cielo. Immaginate il battesimo come un seme piantato nel vostro cuore. Questo seme ha bisogno di essere coltivato con la preghiera, I sacramenti, e la opera di carità per crescere e portare frutto. Credere che il battesimo da solo garantisca la salvezza e come aspettarsi che insieme gemogli senza acqua o luce. La Bibbia ci insegna che la salvezza è un dono che riceve la nostra cooperazione. Come dice Giacomo 2:17, la fede, se non ha la opera, è morta in se stessa. Papa Leone XIV, ispirandosi al carisma di Giovanni Paolo II, si ricorda che Maria, la madre della fede, si guida a vivere il nostro battesimo con impegno, rendendo ogni giorno un passo verso la salvezza. Pensate a Sofia, una fedele di Napoli. Sofia mi ha scritto raccontando che dopo il battesimo pensava che la sua salvezza fosse assicurata, senza bisogno di cambiare vita. Vivo come se non fossi responsabile del mie azioni, ha detto. Poi durante un pellegrinaggio a Fatima, ha immaginato la parola di Papa Leone XIV, il battesimo e l'inizio, non la fine del cammino. Sofia ha iniziato a pregare ogni mattina, Padre Celestial Maria, guida la mia fede verso la salvezza. Ha anche iniziato a frequentare la messa regolarmente e a confessarsi. Oggi Sofia dice, la mia fede è viva. Maria mi ha guidato. Questo è il potere di una fede attiva, conduce l'anima a Cristo, per evitare l'errore di pensare che il battesimo garantisca automaticamente la salvezza e casu. Importante, come insegna il catechismo della Chiesa, il battesimo è il fondamento della vita cristiana, ma riceve una risposta personale n. 1262. Credere che sia sufficiente di solo porta a una fede passiva, mentre una vita di conversion si avvicina alla grazia. Papa Leone XIV, ispirandosi a San Paolo, si invita a vedere il battesimo come un invito a seguire Cristo. San Paolo diceva, quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Galats 3:27. Nella sua ipotetica omelia a Roma, Papa Leone XIV scrive, Maria si guida a vivere il nostro battesimo con fede, rendendo ogni giorno un ponte verso la
cari amici agni, passo verso, una fid attiva, ian passo verso, il cielo, cum possiamo, vivere, il nostro battesimo, con impegno. Ecco una pratica, che Papa Leone XIV raccomanda, ogni settimana, reflet sul significato, del vostro, battesimo e rinnovate, il vostro, impegno, a vivere, cum figli di Dio. Dite, Padre Celestiali, attraverso, Maria guida la mia, fid verso, la salvezza. Poi preget il Salmo 23 Ave Maria. Offrendo il vostro, desiderio di conversion, a Dio. Cercate la confession. Reglement e participate, Eucharistia conquari aperto, se la vita quotidiana e impegnativa, continuate Maria la vostra fede in un tempio di grazia. Questo gesto semplice, rendere la vostra vita un foco, vivo forse state, cedendo, ma cum faccio, a vivere una fede, attiva, in un mondo casu frenetico, e una, domanda che tuca tutti noi, pensate e Maria ha vissuto, il sua, fiat can, una fede attiva, rispondendo, ogni, giorno, alla chiamata, di Dio Luca, 38, la sua vita, era un esempio, di impegno, Papa Leone XIV si invita, e imitarla dis, Padre Celestiali con Maria, guida la mia fede verso, la salvezza, con la sua, intercession, che un momento, di pigrizia, spiritual, può, deventori, un'occasion per crescere, nella fede, un altro esempio, vien da Antonio, un fedele di Roma, Antonio pensava che il battesimo, fo sufficient, e vivaves, senza curarsi della fede, poi durante, una messa, ha immaginato, un insegnamento, di Papa Leone XIV, la salvezza, richid, una fede viva. Antonio ha iniziato, a pregare Padre Celeste, attraverso Maria rendi la mia, fede attiva, ha che iniziato, a leggere, il Vangelo, e faire, opere di carita. Oggi Antonio dice, la mia fede mi, guida al cielo. Maria mia, atto questo, primo segreto, si sfida, a gaudere la nostra fede. E viva, e attiva, o si affidiamo, solo al battesimo, cum dice Matteo, 7:13, entrate per la porta stretta, perch larga e la porta che, conduce alla porta che conduce alla perdizione. Maria e convoi, cari amici, pronta a guidarvi verso una fede autentica. Vi invito, a scoprire, un tesoro, spirituale, la bucla, via della salvezza, gli insegnamenti, del Santo, Papa Leone XIV, che approfondis, questi segreti, cliccate sul link, nei commenti, per scaricarlo e portare, luz alla vostra fede. Scrivete nei commenti, vivrò il mio, battesimo con Maria se siete, pronte, a vivere, una fede autentica, prima di passare, al prossimo segreto. Provate questo, oggi, riflet sul vostro battesimo, pregate, Padre Celestiali, attraverso Maria, guida la mia fede verso la salvezza, e resuscitate, il Salmo 23, vidrete cum la vostra fede trovera, nuova vita. Ma il prossimo segreto e ancora, più sorprendente, Papa Leone XIV si rivela, un altro errore che rischia, di allontanarsi dalla salvezza. Siete pronti, a scoprire, la verità che cambierà, la vostra fede. Non pedite, il prossimo capitolo, perch, vi cambierà, per sempre capitolo 4, terzo segreto, errore sulla salvezza, credere che la salvezza, sia solo, una questione personale core amici, eccoci al terzo, Santo Papa Leone XIV, si donna, per comprender gli errori che commettono sulla salvezza, rispondendo alla sua chiamata, urgente vivere una, fede autentica, evitare ciò che, rischia di, allontanarsi, dalla grazia, di Dio, vi mai capitato, di pensar che la, salvezza, sia solo, una questione, personale, un cammino individual, che non coinvolge, la comunità, o la Chiesa, for senza rifletta, avid cretus, preoccuparvi, della vostra, relastra relazione, con Dio, trascurando il vostro ruolo, nel corpo, di Cristo. Questo il terzo, errore che, Papa Leone XIV si invita a corrigere, credere,
che la salvezza, sia solo una questione personale, cum ha detto nella sua ipoteca enciclica via salutis, la salvezza dono ricevuto, nella comunione, ci sia sola dalla Chiesa, sia lontana da Cristo. Cari amici, quando vivit la vostra fede in comunione con la Chiesa, chiedate da Maria, trasformate la vostra vita in un'offerta che conduce al cielo, immaginate la vostra fede come una vita che cresce nel vigneto di Dio. La salvezza non è un ramo solitario, ma un frutto che matura nella comunione con gli credere che sia solo personale, e come separare un ramo della vita, lasciandolo a passare. La Bibbia ci insegna che la salvezza è vissuta nel corpo di Cristo. Come dice 1 Corinzi 12:27. Voi siete il corpo di Cristo e ognuno per la sua parte su membra. Papa Leone XIV, ispirandosi al carisma di Giovanni Paolo II, si ricorda che Maria, la Madre della Chiesa, si guida a vivere la fede in comunione, rendendo ogni gesto un riflesso dell'unità cristiana. Pensata Clara, una fedele di Milano, Clara mi ha scritto, raccontando che pregava da sola, pensando che la salvezza dependesse solo dalla sua relazione con Dio. Mi sentivo isolata, ma non capivo perché ha detto. Poi durante un pellegrinaggio a Loreto, ha immaginato la parola di Papa Leone XIV. La salvezza si vive nella Chiesa. Clara ha iniziato a pregare ogni mattina, Padre Celestiale, attraverso Maria, guidami nella comunione della Chiesa. Ha anche iniziato a partecipare alla vita parrocchiale e ai gruppi di preghiera. Oggi Clara dice, la mia fede è più forte nella comunione. Maria mi ha guidato. Questo è il potere della comunione. Unis l'anima a Cristo perché l'errore di credere che la salvezza sia il solo personale e casu come insegna il catechismo della Chiesa cattolica. La Chiesa è il corpo di Cristo, attraverso il quale riceviamo la salvezza. N 846. Una fede isolata si rende vulnerabile, ma la comunione si rinforza nella grazia. Papa Leone XIV, a San Giovanni Crisostomo, si invita a vedere la Chiesa come una famiglia spirituale. San Giovanni diceva, la Chiesa è la casa di Dio, dove tutti siamo nella sua ipotetica omelia a Roma. Papa Leone XIV scrive, Maria si guida a vivere la salvezza nella comunione, rendendo ogni gesto un ponte verso Cristo. Cari amici, ogni passo verso la comunità è un passo verso il cielo. Come possi vivere la nostra fede in comunione con la Chiesa. Ecco una pratica che Papa Leone XIV raccomanda. Ogni settimana partecipate attivamente alla vita della vostra parrocchia, come la messa o un gruppo di preghiera, e riflette sul vostro nel corpo di Cristo. Dite Padre Celestiale, attraverso Maria guidami nella comunione della Chiesa. Poi pregate il Salmo 133, Onave Maria, offrendo il vostro desiderio di unità a Dio, cerche di costro relazione fraten con altri fedeli, anche se la vita individual e più comoda. Continuate. Maria trasformerà la vostra fede in un tempio di grazia. Questo gesto semplice renderà la vostra vita un fuoco vivo. Forse vi state chiedendo mar, come faccio a trovare tempo per la comunità in una vita così impegnata? E una domanda che tocca tutti noi. Pensate a Maria, che ha riunito gli apostoli in preghiera dopo l'ascension, vivendo la comunione. Atti 1:14. La sua vita era un esempio di unità. Papa Leone XIV si invita a imitarla dicendo, Padre Celestiale, con Maria guidami nella comunione della Chiesa, con la sua intercession, a che un momento di isolamento può diventare
on occasion per cresteri, nella fede, un altro, esempio, vin da Antonio, un fedel di Roma, Antonio pregava da solo, pensando che la salvezza, fosse personal poi, durante una messa, ha immaginato, un insegnamento, di Papa Leone XIV, la salvezza, si vivi, nella chiesa, Antonio ha iniziato, a pregar, Padre Celestioli, attraverso Maria, rendi la mia, fede comunitaria, ha anche, iniziato, a servire nella, sua parrocchia, oggi Antonio dice, la comunità mi ha avvicinato, a Maria mi ha guidato questo tieso, segreto, si sfida e guardea, la nostra fede, e vissuta, in comunione, in isolamento. Cum dice, Giovanni, 1721. Che tutti, siano una sola cosa Maria, e con voi, cari amici, pronta a guidarvi, verso una fede, vi invito, a scoprire, un tesoro spiritual, la la via della salvezza, gli insegnamenti, del Santo, Papa Leone XIV. Che approfondis, questi segreti, cliccate sol, link nei commenti, per scaricarlo e portare, luz alla vostra fede. Nei commenti, vivero la comunione con Maria, se siete pronti, a vivere una fede, autentica prima di passare, al prossimo segreto, provit questo oggi partecipate, alla vita della vostra comunità pregat, Padre Celestiali, attraverso, Maria guidami nella, comunione della Chiesa. E recitate, il Salmo, 133. Vidrite cum la vostra fede travera, nuova vita d'atma, il prossimo segreto e ancora, più sorprendente. Papa Leone, the 14th si rivola, un altro errore, che rischia di allontanarsi, dalla salvezza. Siete pronte, a scoprire, la verità che, cambierà, la vostra fede. Non perdiate, il prossimo capitolo, perch vi cambierà, cari amici, ecco che il quarto, segreto, che il Santo, Papa Leone XIV, si donna, per comprender, gli ori che, I cattolici, comitino sala salvis, rispondendo, alla sua, chiamata, urgent a vivere, una fede autentica, e evitare, cio che, rischia, di allontanarsi, dalla grazia di Deo. Vi mai capitato, di pensar che, si passa otania, la salvezza senza pentirsi, senza roman, dei propri peccati, continuando a vivere, senza cambiare, il queri, for senza rifletta avet crito, che duo, ceti il peccato, senza un vero, ritorno, a lui questo, e il quarto, errori, che, Papa Leone XIV si invita, a carriger, credere che, la salvezza sia, possible senza pentimento, cum ha ditto, nella ipotetica, enciclica, via salutis, senza pentimento, il cuore resta quioso, alla grazia, il peccato, e la porta, chase, e per solo con, la conversion. Cari amici, quando abbracciate, un pentimento sincero, guidati, da Maria, trasformate la vostra vita, in un'offerta che conduce al cielo. Immaginate la vostra anima cum un tempio destinato, e ospitare Deo, il peccato, e cum una barriera che, impedes alla grazia di entrare, mentre il pentimento, e la chiave che apre, la porta permettendo, e Dio di rinnovare, il vostro cuore. La Bibbia si segna che il pentimento è essenziale, per la salvezza, cum dice Luca, 13-3, se non vi convertite, pierite tutti. Papa Leone XIV, ispirando si al carisma, di Giovanni Paolo II, si ricorda, che Maria, la Madre della Misericordia, si guida, a pentirsi con, cuore sincero, rendendo ogni confession, un passo verso, la redenzione, pensata Teresa, una fedel di Bari. Teresa mi ha scritto, raccontando, che vivava, ignorando, I suoi, peccati, pensando, che Dio, l'avrebbe perdonata. Comunque, non capivo, perch mi sentivo, lontana da Luis, ha detto poi, durante un pellegrinaggio, a Fatima, ha immaginato, la parola di Papa Leone XIV, il pentimento, per il cuore, alla salvezza. Teresa ha iniziato, a pregare ogni sera, Padre Celestero, Maria donami, un cuore pentito, ha cercato, la confession regolarmente,
affrontando I suoi peccati, con sincerità, oggi Teresa dice, il pentimento, mi ha liberato, questo il patia del pentimento, trasforma l'anima, e la conduce a Cristo, perch evitare, l'errore di credere, che la salvezza, sia al possible senza, pentimento e casu importante, come insegna, il catechismo, della Chiesa cattolica, il en requiso, per ricevere il perdono, e la grazia n. 1451. Unquari che non si pente resta, chiuso alla misericordia, ma, unquari pentito, si per alla salvezza. Papa Leone XIV ispirandosi, e Sant'Agostino, si in vita, e veda, il pentimento, cum un atto, di amor verso, Dio Sant'Agostino, il pentimento, e il pianto, che lava l'anima, nella sua, ipotetica, omelia a Roma, Papa Leone XIV scrive, Maria si guida, al pentimento, rendendo ogni, confession, un ponte verso Cristo. Cari amici, ogni passo verso, il pentimento e un passo verso, il cielo, cum possiamo, coltivare, un cuore penti. Ecco, una pratica, che Papa Leone XIV raccomanda, ogni settimana, fate un esame di coscienza, e riflet, sui vostri peccati, chiedendo, la grazia, del pentimento, dite, Padre Celestiale, attraverso Maria, donami, un cuore pentito, poi pregat, il Salmo 51 o nave, Maria affrendo, il vostro desiderio, di conversion a Dio, cercate la confession regolarmente, e impegnativi, e cambiare, la vostra abitudini, anche se è difficile affrontare, I propri, ori continuet, Maria trasformerà, la vostra vita, in un tempio di grazia. Questo gesto semplice, rendere la vostra fede, un fuoco vivo, forse vi state chiedendo, ma cum faccio, a pentirmi quando il peccato, e casu, radicato, e una domanda che, tocca tutti noi, pensate Maria, che ha vissuto un amor, perfetto per Dio, accompagnando Gesù fino alla croce, Giovanni 19:25.